বাংলা টেলিভিশনে প্রথমবার রাজভবনের অলিন্দে হাঁটতে হাঁটতে রাজভবন চেনাতে রাজ্যপালের সাক্ষাৎকার। হাওড়ার অশান্তি থেকে দিয়ে আন্দোলন সব ইস্যুতে রিপাবলিকে আনন্দ বোসের সুপার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার। রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ চলে এসেছি রাজভবনে, বা বলা যায় জনরাজভবনে। জনরাজভবন আপনারা জানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ঘোষণা করেছিলেন যে এই গোটা বাড়িটা, যে বাড়িটা একটা সময় জেনারেলদের বাড়ি ছিল, যে একটা সময় ব্রিটিশদের একদম কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল এবং রাজধানী, সেই রাজধানীর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতবর্ষের, সেই জনরাজভবন নাম ঘোষণা করে দেওয়া। এই গোটা রাজভবনটা এই মুহূর্তে আমি যেখানে রয়েছি, সেই গোটা রাজভবনটা এই মুহূর্তে মানুষের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আপনারা জানেন সিভি আনন্দ বোস নামটার একটা ইতিহাস আছে। নেতাজির নামকে সম্মান দেওয়ার জন্য সিভি আনন্দ বোস নিজের এবং পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নাম নেতাজির সঙ্গে রেখেছেন। আজকে রিপাবলিক বাংলাতে আমরা এমন একটা সময়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে রিপাবলিক বাংলা এক্সক্লুসিভলি পেয়েছি, যে সময়টা কঠিন সময়, যে সময়টা একের পর এক প্রশ্ন উঠছে, আর যে সময়ে অনেক প্রশ্ন রাজ্যপালকে করতে হয়। Mr. Governor, welcome to Republic Bangla. For the first time, Republic Network is here to interview you. A kota barita, manusher bari. What do you want to say? Jan Raj Bhavan symbolizes something transformational in it. Raj Bhavan represents the Raj. Jan Raj Bhavan represents the people. Raj Bhavan is legitimately to be called Jan Raj Bhavan because who gave the authority to the governor to occupy the Raj Bhavan? People. Well, the Constitution of India. Who made the Constitution? The Constitution of India was made by we, the people of India. Give it to ourselves, this Constitution. Therefore, if anybody is made the dispenser of India's destiny as the governor, Bharat Bhagya Vidhata, it is because we the people permitted it. Therefore, in spirit and letter, this institution belongs to the people. Therefore, anybody who occupies this institution, his first duty is to the people, his second duty is to the people, his third duty is to the people. বলেছিলেন এখানে হাতিখড়ির পরে প্রতিদিন একটা করে বাংলা শব্দ আপনি শিখবেন। কতগুলো বাংলা শব্দ আপনি এতদিনে শিখলেন? I wish I could tell you, আমি বাংলা শিখেছি, আমি বাংলা শিখব। And my first speech in Bengali will be there on the New Year Day on 15th of April. I would like to speak to my Bengali brothers and sisters in Bengali. That's a wonderful thing. দারুণ বিষয়। মিস্টার গভর্নর, একটা বিষয় নিয়ে এখন গোটা বাংলা খুব চিন্তিত, তা হলো হাওড়ার বিষয়। এই বিষয়ে আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলায় আমরা দেখাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে সাক্ষাৎকারটা আপনার থেকে নিচ্ছি। You are referring to strong words. Strong words are followed by strong action. The life and property of the ordinary citizen is to be protected. There will be zero tolerance on miscreants taking the law in their hands. Government will act in a concerted manner, effective manner, proactive manner to ensure that those who thought they can take liberties with the law will soon realize that they are in a fool's paradise. Strong action will be taken. Under no circumstances will anyone be allowed to take the law in their hands. They will be brought to book. We will see that the rule of law is established. Life and property of the citizens will be protected. এই গোটা পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবক এবং অভিভাবক হিসাবে এর আগেও আমরা দেখেছি আগের রাজ্যপাল যেরকমভাবে কাজ করেছেন, এক্ষেত্রেও দাঁড়িয়ে আপনাকে মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব প্রত্যেকে রিপোর্ট করে। What do you want to say about the entire incident that is taking fold and what's the role of the state government? What has happened in Howrah on the street by way of arson looting is to be deplored, and all steps will be taken to ensure that normalcy is established. The state government, the central government
all will act in unison under the constitution, and we are doing that. Result is there. No one will be allowed to do whatever with anything, any misdeed which the miscreants create. And on that particular occasion, to the context I can say, if Hanuman set fire to Lanka, that was for dharma. But anyone who resorts to fire to adharma will be made to swallow their own fire. Otherwise, those who are mandated to douse the fire will douse it. That is what we see in Howrah. No repeat performance will be there. আপনি বলছেন যে যারা আগুন জ্বালিয়েছে হনুমান আগুন জ্বালিয়েছিল ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু যারা অধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আগুন জ্বালাচ্ছে তাদের they will be taken into the book, and that's a strong message. Have you given the strong message to the state government? Messages are not given in words. Messages are to be reflected in the deeds. That is for anybody to judge. আপনি কেরালার থেকে এসেছেন, মাছ খেতে ভালোবাসেন, মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন, মিলটা কোথায়? মানে এই রাজনীতিটা, সেটাও একটা কমন ফ্যাক্টর। More than the food, both Malayalis and Bengalis are interested in the food for thought. Lot of ideas, ideologies, lot of thinking, lot of philosophy, lot of vision comes from both the countries, both the states. In fact, what I saw in Bengal is the affinity to culture. Every Bengali is a votary of his culture. And Bengal has a great culture. I would say that if you prick a Bengali with a needle, first culture will lose out, then only blood will come. That is the importance which Bengal gives to culture. That is why Bengal is today and in the past and will be in the future. What Gurudev Rabindranath Tagore said, a place where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. That is the characteristic of Bengal. That is why it was said, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. I salute my brothers and sisters in Bengal. It's a great state, great people, and great culture. What about those who are sitting in roads protesting? They have also been here trying to meet you. যারা রাস্তায় বসে আছে, যারা আন্দোলনকারী, যারা চাকরি প্রার্থী, কাজ হারিয়েছে যারা, তাদেরকে আপনি কি বলবেন? Protest and dissent show the health of democracy. People should have the freedom to express their feelings, to ventilate their grievances. Democracy permits that. Therefore, protests are welcome because it will lead to some corrective action. But when it comes to playing with one's own life, that is something, human life is very precious. Of course, causes are very important. But when we see that somebody is going to sacrifice his life for a cause, it is up to the silent majority to see that we prevail upon him and see that life is protected. I think what I have seen here is that there is always a solution to any problem. Try to find the right solution. What is required is a transition from confrontation to conciliation, from antipathy to empathy, from passion to compassion. If that is mixed in the right proportion, I think any problem in democracy can be solved. Indian democracy and the people of Bengal, they have the inner strength to face any problem and find an appropriate solution. শুভেন্দু অধিকারী বলছেন গোটা বাংলাতে অনেক মানুষ আছে, অনেক রাজনীতিবিদ আছে এবং অনেকের সাথে আপনি গোপন বৈঠক করছেন, তারা হয়তো আপনাকে ভুল বোঝাতে পারে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে। Dialogue will lead to understanding. We should try to find the other man's point of view. Then you will realize that your point of view is to be tempered. I think that balancing act is required. That is required not only in Bengal, everywhere it is required. As Sri Buddha said, the golden mean. That is what I am trying to pursue. And I am getting a lot of cooperation from all sections of Bengali society. যদি আপনার প্রয়োজন হয় আবারও আপনি কি মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ওনাদেরকে ডাকবেন যদি কোনো আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়? These functionaries are all part of the constitutional system. Whenever a decision is to be taken, these officers who are the implementing officers, they also have to be taken along. That is a process which is going on, and it is going on very smoothly, seamlessly. And I am happy about the type of working relation which exists here. It will all lead to the welfare of the people, and it will all ensure that a good governance is established here.
And good governance is something which India's Prime Minister, Sri Narendra Modi, lays emphasis upon. That is what we are trying to implement here through cooperation, constructive cooperation. আপনি কি একদম শক্ত হতে পারেননি নাকি এখনো? আপনি এখনো নরম সরম হয়ে আছেন, এখনো চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছেন না নাকি? I'm hardly soft and softly hard. গোটা বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে কার্যত এটাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রশ্ন এবং সবচেয়ে কৌতূহলের প্রশ্নে বদলে ফেলেছে। 355 ধারা, 356 ধারা জারি হবে কিনা, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে কিনা, আপনি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবেন কিনা, গোটা বাংলার মানুষ এটা জানতে চাই আছে। প্লিজ স্যার। Good question. Let it remain as a question. আমার শেষ প্রশ্ন এটা আপনাকে, বারবার এটা বলা হয় যে এই রাজ্য সরকার, বর্তমান রাজ্য সরকার বিরোধীদের কণ্ঠ শুনতে পারে না, যারা ডিএ আন্দোলন করছে তাদের কণ্ঠ শুনতে পারে না, যারা চাকরি প্রার্থী তাদের কণ্ঠ শুনতে পারে না, বিরোধী গণতন্ত্র যে বিরোধীদেরও হয় সেটা রাজ্য সরকার বুঝতে পারে না। বারবার এর আগেও আমরা দেখেছি আপনার পূর্বসূরি তিনি রাজভবনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, সময়ে সময়ে চলে গেছিলেন। আপনি কি সেরমভাবে কিছু পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন আপনার পূর্বসূরি? I can only assure you that whatever is expected of a governor under the Constitution of India will certainly be followed, and I'll try my level best as a humble servant of the people to establish the rule of law and bring benefit to the poor people. Raj Bhavan will be accessible. Raj Bhavan will always be responsive, and our aim, objective is to see that under the provisions of the Constitution, working in constructive cooperation with the government and other stakeholders, we bring benefit to the common man. অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্যপাল রিপাবলিক বাংলার সাথে কথা বলার জন্য। প্রথম আপনার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার আপনি রিপাবলিক বাংলায় আমাকে দিয়েছিলেন এবং এখনও হাঁটতে হাঁটতে এই সুন্দর মনোরম পরিস্থিতিতে বৃষ্টি হবে এবং তার পাশাপাশি জনরাজভবনে এই যে ইন্টারভিউটা আপনি দিলেন, গোটা বাংলার মানুষ তাকিয়ে আছে, হাওড়ার মানুষ তাকিয়ে আছে, দিনহাটা থেকে শুরু করে গোটা বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে। কোনো মেসেজ যেটা আপনি দিতে চান? I am not going to give any advice, including me, to all my brothers and sisters. My humble advice is talk less, work more. Thank you so much, Mr. Governor. Thank you so much.